இன்னைக்கு என் கூட இருக்கிறது வந்து மிஸ்டர் ரஞ்சித். ஸோ இஸ் ஆப்ஷன் செல்லர் அண்ட் நிஃப்டி. ஸோ அவர் வந்து எல்டிஎஸ் முடிச்சதுக்கப்புறம் அவர் லாஜிக்கல் ட்ரேடிங் சிஸ்டத்தை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் ஸோ அவரோட ஜேர்னி எப்படி இருக்கு அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம டீட்டெயிலாக அவர்கிட்டயே பேச போகிறோம். ரஞ்சித், வெல்கம் டு மை செஷன். Thank you, Suresh. Hello. ஹலோ. ஸோ உங்களை பற்றி நான் ஒரு சின்ன இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா சார் அங்கேருந்து ஆரம்பிச்சிருவோம். Seri. Thanks, Suresh. Hi, everyone. I'm on the Ranjith, based out of Bangalore. Kerala வந்து இருக்கு. தமிழ் தெரியும் கொஞ்சம். ஸோ அதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தால் மன்னிச்சிடுங்க. ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்துருந்தா just bear with me. So I'll try to speak in Tamil and English. English should be more comfortable. എന്നാലും தமிழ்ல கொஞ்சம் பேச ட்ரை பண்றேன். லாஜிக்கல் சிஸ்டம் ட்ரைனிங் வந்து நான் யூடியூப்ல வந்து முதல்ல பார்த்துருக்கு. ட்ரைனிங் இருக்கு, எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு அப்ரோச் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும். அப்போ வந்து ஜாயின் பண்றதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து ஒரு ஆப்ஷன் செல்லர் தான் இருக்கும். ஆப்ஷன் செல்லர் தான் என் ஸ்டைலுக்கு கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுள் செல்லிங் தான் எனக்கு முன்னாடி தெரியும். ஸோ இந்த சிஸ்டம், இந்த எல்டிஎஸ் ட்ரைனிங் அட்டென்ட் பண்றதுக்கு அப்புறம் நான் என்ன பண்ணினா, சேம் கான்செப்ட். இது ட்ரேடிங் சிஸ்டம் வந்து கான்செப்ட். இந்த பொசிஷன், இந்த லெவல் நின்று எப்படி எல்லாமே மார்க்கெட்டு ரியாக்ட் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குன்னு ஒரு இது தரும். அப்போ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்து அந்த லெவல் அந்த மாதிரி ரியாக்ட் பண்றதே இல்லையான்னு பார்த்ததுக்கு அப்புறம் you convert it into a selling style is what I did. That is all what I did. So see, marketல you get a 50-50 chance. ஒரு வேலை அப்புறம் போயிடும், இல்லைன்னா டவுன்ல போயிடும். 50-50 சான்ஸ் இருக்கு. செல்லிங் வந்திருந்தா இனி அதாவது கீழே போகல, அப்படியே அப்புறம் போகலன்னா அங்க அதாவது சுத்தி பத்தி அப்படியே நின்றுனாலும் கொஞ்சம் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும், தீட்டாடிக்கே தான் கிடைக்கும். அப்போ அதுக்காகத்தான் செல்லிங் பண்றதுக்கு. இல்லைன்னா ஓகே, எல்லாமே from point of the concept, it is like how the market reacts from a particular level. And the reason why it is important is it is easier for you to have some kind of a basis. ஒரு பேசிஸ் இருக்கும். இந்த லெவல்னு இப்படி போறதுக்கு தான் கூடுதல் சான்ஸ் இருக்கு, இந்த மாதிரி ரியாக்ட் பண்றதுக்கு. இந்த மாதிரி சுரேஷ் மாதிரி ஒரு ஆள் இது பண்ணிட்டே இருக்கு, அவங்க இப்படி ரிசல்ட் வந்துட்டே இருக்கு. அப்போ you have a little more confidence to hold on to your trades and stuff. And having said that, very small quantity only I trade. So I do not get that fear of holding on to a position, because I will not lose big at all, because my position size is still small. I have not made any kind of huge money or anything in the market. So I'm not a successful trader, as you can call, but I think I am able to preserve my capital, and I am able to make since my capital is small, I am able to easily make 3 to 4% per month. It is okay. I am very happy with that. So when it becomes, if the capital become big, then only problem with the holding on position. And if with the same capital, option buying முடியும், கொஞ்சம் ஜாஸ்தி குவான்டிட்டில பண்ண முடியும். ஆனா that might not be my style. It will not suit my psychology affected. That also, he talks about that also in his course. So இதுக்கு முன்னாடி செல்லிங் இருந்தாலும் டைரக்ஷனல் செல்லிங் வந்தால அப்புறம் ப்ராப்ளம் இருக்கும். டைரக்ஷனல் செல்லிங்ல if you are not too confident about the market movement, till which level you can hold, அந்த மாதிரி இருந்தால் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்கும். அப்போ எல்டிஎஸ் ட்ரைனிங் பண்றதுக்கு அப்புறம் you will have an idea where to exit, right? See, it is easy to get into a trade after seeing, okay, the market has reacted somehow. It is easier to get into a trade. Now, till when do you hold or when to exit?
Profit or loss. Loss is fine. Stop loss is there. You take the loss and that is clear. You are out. Till when do you hold? When do you hold your winning position? அதுவும் கரெக்டா லெவல் இருக்குன்னா இந்த லெவல்ல இருக்க அந்த லெவல்ல இருக்க இங்க எக்ஸிட் பண்ணலாமே, இங்க ஸ்டாப் லாஸ் ட்ரைல் பண்ணலாமே, இதெல்லாமே கிளியரா தெரியும். லெவல்ஸ் மார்க் பண்ணி வச்சிருக்கேன். He gives it in his free telegram channels also, that it's those levels are, you can actually look at the levels and figure out the market is reacting from that level. Very excuse me, very simple. That is why it is called simple and logical trading. Very simple and very logical. It is, see, as much as you keep it simple, it is easier for you. No need to put 100 indicators and all. I still draw, I mean, EMAs and all will be there. I take a look at it and all in between. That is a different thing. But Okay, that's what my next question is. So, before an LTS, உங்களோட ட்ரேடிங் ஸ்டைல் எப்படி இருந்துச்சு? மேபி யூ ஹவ் அட்டெண்டட் ஆன் டிசம்பர் 2024 if I'm not wrong. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி உங்களோட ட்ரேடிங் ஸ்டைல் எப்படி இருந்துச்சு? ஸோ யூஆர் an indicator trader or on what basis you have taken a trade? It was a mixed bag. Okay. So கொஞ்சம் பேட்டர்ன்ஸ், சார்ட் பேட்டர்ன்ஸ் பார்த்து பண்றதுக்கு ஓகே. எங்கல்ஃபிங் இருக்கலாம், இன்சைட் பேர் இருக்கலாம், ஸ்பின்னிங் டாப் ஒரு மாதிரி ஹேமர், அந்த மாதிரி பேட்டர்ன்ஸ். பிளஸ் ஐ யூஸ் டு லைக் டைவர்ஜென்சஸ் லாட். ஓகே ஓகே. RSI டைவர்ஜென்ஸ் அப்போ இதெல்லாமே ஒர்க் பண்ணிடும். ஆனா ஒரு ஹையர் டைம் ஃப்ரேம்ல நல்லா டீசெண்டா ஒர்க் பண்ணிடும். ஆனா and intraday mein, see, it is very easy to do spot a divergence, draw and show after it has happened and the movement has happened. It is easy. Live market you feel that it is a divergence, the next candle vanda divergence அப்படியே மாத்தி எடுத்து மேலே போய்டும். So it is not that easy. So more failures than success will come in live market and divergence. After it has happened, you still, you can draw and show. Every day you can take and show divergences. It is so easy. But so I used to try that. See, it was a mixed bag. I never okay, ஒரு காரியம் கூட சொல்லணும். நான் மார்க்கெட்ல ரொம்ப பைசா I have never lost lots because of I'm a very conservative trader, so I have never lost lots. So I don't have the usual story of lost millions or anything. It has been a very mixed bag. No profit, no loss, small loss, little bigger loss, little loss. Then slowly it became break even cuts, 50-50. Even after course பண்றதுக்கு அப்புறம் next day trade I did not jump into any trade. I started still watching only for the next few months, then slowly got into trade. அப்புறம் not buying. I did not. You can do option buying, of course you can do option buying. I can still see that if you buy options, when the results come, it will give you the movement in just in terms of point. One lot to buy, one lot sell. If you take also, if I sell, if I get 20 points or 30 points, if you buy, that is actually 50 points, because gamma blast and everything, because of that the premium will spike. You will get higher points. But still my style is selling, so I goes into selling. Why I'm telling this is the LTS, the system is not going to tell you, you should be an option buyer, you should be a stock buyer, or you should be some other instrument buyer, seller. It tells you the reaction will happen from this level. Otherwise, if you want to buy, if you want to sell, if you want to do options, you do options. If you want to do futures, you do. It is up to you. You realize your style, you go with it. Be happy with what you get. Be graceful in accepting the loss. Stop loss na adichidam வெளியில போயிடுங்க. You will give loss. இதெல்லாம் என்ன சிஸ்டம் எடுத்தாலும் you will give loss. It's a part and parcel. Accept it. Then you move on. That is what I felt.
issues in applying LTS. But you give me that is one thing. Every system, logical trading system or simple trader, whatever it is, the system is simple, very simple to understand. But to apply in real market, you need good psychology and good control. Not everyone, it is not everyone will be able to apply it from the very next day and make profit. It is a slow process. Learning is there. You take it and you feel that, okay, I have done the right thing, and the stop loss it next time. Oh, last time I'll stop loss it. Should I do it next time also? This system might not work. So that usual psychology thing will be there. So one thing you should try and do is keep the position size கொஞ்சம் கம்மியா வச்சுட்டு blindly do it. If you see this from this price is reacting from that position and this is what you have learned, அப்படினா you பண்ணுங்க. Stop loss இருக்கு. Okay, it will not wipe your capital. Blindly keep doing it and stick to the targets. Otherwise, initially one problem which I also had initially, still I have, is quickly booking the profit. கொஞ்சம் சின்ன ப்ராஃபிட்டா இருக்கும், புக் பண்ணி அப்புறம் வெளியில போவாங்க. லாஸ் வரும்போது கரெக்டா ஃபுல் ஸ்டாப் லாஸ் வரையும் அப்படியே நோ ப்ராப்ளம், யூ டேக் த ஃபுல் ஸ்டாப் லாஸ் கான்ஃபிடென்ட்லி, பட் ப்ராஃபிட் ஃபாஸ்டா புக் பண்ணிட்டு போகணும். ஸோ தட் இஸ் another thing, psychology you should, because target is there na, target செட் பண்ணி வச்சு தந்துட்டு இருக்க, அப்ப டார்கெட் வரைக்கும் வெயிட் பண்ண முடியல, வெயிட் பண்ணலாம், ஈஸிலி வெயிட் பண்ணலாமே. இல்ல அதுக்கு பக்கத்து வந்துட்டு போய் ஸ்டாப் லாஸ் அடிச்சுனா அடிச்சிருவோம், நெக்ஸ்ட் டைம் டார்கெட்ல வரணும். ஃபர்ஸ்ட் டைம் you try to book the profit before and then it reverses back, you will feel confident. See, I was very smart, so I booked my profit. But then for the next 10 times you're not going to wait for your target, and that is not going to be good for your risk reward. So wait for your target properly, because in the system risk RR ratio is very good. So if you are risking 1, you will easily get 2, 3. So risk reward, since it is very good, make sure you wait for your risk reward with the 30% success, accuracy also, you will still make profit. Yeah, that is so important. That is so important, right? So, holding your trades for your profits or targets is so important, right? Very important. Yeah. Very important. But that is the reason why. Sorry. But நமக்கு கொஞ்சம் ப்ராஃபிட் வந்தாவே வந்து usually what we think, we need to secure the profit and so we'll exit early. So that is one of the we biggest will mistakes. exit. Yeah. Correct. Yeah, people can hold till the loss and they can take any amount of losses, but they cannot hold the profit, right? So that is the biggest issue. Yeah. So I just want to understand. So you're not a full-time trader, right? So you're into. No, I'm not a full-time trader. I'm a software engineer. Okay. So right. So I'm not a full-time trader. I never was also. எனக்கு வந்து சிஸ்டமேட்டிக் ட்ரேடிங் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும், முன்னாடியே பிடிச்சிருக்கும். ஸோ சிம்பிளா வந்து ஸ்ட்ராடில் பண்றோம், ஒரு செட் ஸ்டாப் லாஸ் வச்சுக்கோ, ரிலேட்டட் ரன் and one side stop loss adichina, simple usual 920 straddles and all, right? It is, you still run it, you still make 1% or something, you can still make profit with that. Most of the strategies you can make profit. It is a mindset which is very important. So I'm not a full-time trader. I keep running the algos, and now with LTS it cannot be run on algo. You have to give some time to the market. So what you have to do is levels you have, and the brokers give this one, right, alerts. Yeah. So at the levels you set the alerts, and from the level 2 candle, 3 candle, that is 15 minutes, 20 minutes may you will see the reaction. Yeah. You can get into the trade and then alert on a stop loss, alert on a target, and you can go. Yeah, see, that's what my next question is. See, how do you plan your trades on daily basis, since you are a full-time trader? I mean, you're not a full-time trader, you're office goer, right? So how do you plan your day? So I'm not a full-time trader, but I am in front of the system fully, because You are work. engineer, software engineer, right? Yeah.
Okay. See, And I LTS work use from, பண்றதுல, I just want to and I work from home only. then more likely you're a full-time trader. I can, if Yeah. I want to spend in front time in front, I can certainly absolutely do that, but I don't want to do that also. Okay, okay. So usually இப்போ option selling பண்றீங்க அப்படின்னா, I believe you're doing it in a Nifty, right? Only Nifty. I have been doing it only in Nifty. Okay, so you're going with weekly options. I'm going with weekly options. DK Okay. கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா கிடைக்கும். Okay, so any different plans for the expiry day, non-expiry day, அந்த மாதிரி ஏதாவது different plans எல்லாம் வச்சிருக்கீங்களா, or you're doing the same thing for every day? Same thing only every day. Expiry day வந்துனா ഞാനൊരു 1 o'clock 2 o'clock முன்னாடி செல்லிங் இருக்குல்ல, செல் பண்ணிட்டு தான் இருக்குன்னா 1 o'clock 2 o'clockல முடிக்கணும்னா நல்லா இருக்கும். லாஸ்ட்ல 1 hourல ஒரு ஸ்பைக் என்னால அடிச்சிட்டு, அப்போ ஒரு 1 o'clock 2 o'clockல you will, and I get only I know how much I'm going to get ஒரு 20 points 30 points கிடைக்கலன்னா அது ஒரு ஃபுல் 20 pointsல ஒரு 15 points எடுத்தோம்னா லாஸ்ட் 5 pointsனா விட்டுடுங்க போங்க, இல்லைன்னா 5 points வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு, அது ஒரு 40 points மேல போயிடும். Okay, okay, okay. So ஒரு 1 o'clock 2 o'clockல trade cut பண்ணி you only money, lot of people tell now only money is the money that come to your bank account after the trade is closed. So you close it. So that is the only thing which I do on a expiry day. I do that on Thursdays and Tuesdays, because Thursday also now this, because of this Sensex expiry is there, no? So a few of things happens on Thursday also, but mostly Tuesdays. Thursdays you can ignore Thursdays. Now Tuesdays is when I cut my trade a little early, selling positions. Yeah. Because of the expiry day, you'll exit little bit early than usual, right? Little bit early, yeah. Otherwise, I'll hold on to the trade. In fact, I hold on a little longer because of the selling. I get a little more DK even after the target is hit. If I don't see a sharp reversal from the next target, LTS में target வந்துட்டு இருக்கு இல்லையா, அப்ப டார்கெட் வந்துட்டு அங்க இருந்து டார்கெட்ல அது ஒரு லெவல் தான் இருக்கும். டார்கெட் அந்த லெவலில் திரும்பி ரிவர்ஸ் பண்றதுக்கு நல்ல சான்ஸ் இருக்கு. அப்போ அந்த ரிவர்சல் மாதிரி சான்ஸ் இல்லை, அங்க கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு, இல்லைன்னா ஈவினிங் ஆயிட்டு இருக்கு, கொஞ்சம் டைம் இருக்குன்னா நான் செல்லிங் பொசிஷன்னா ஹோல்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். மேக்ஸ் டு மேக்ஸ் கொஞ்சம் ஸ்டாப் லாஸ் கொஞ்சம் ட்ரைல் பண்ணி காஸ்ட் வச்சுட்டு யூ வில் கெட் another few theta DK points. So selling பண்றது, since I'm doing selling, I have got the luxury to do that. Okay. So another important question about option selling. So do you hedge or do you go with naked position? Hedged position. Okay. இப்போ நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங் கொஸ்டின். அது வந்து இனிஷியலி வந்து நான் ஹெட்ஜ்னா மார்ஜின் பெனிஃபிட்டாக ஹெட்ஜ் பண்ண எடுக்கலாம். இல்லைன்னா ஒரு 5 lakhs இருக்குன்னா 2 lots தான் பண்ண முடியும். ஹெட்ஜ் பண்ணனா அது 4 lots வரை போயிடும், நல்ல க்ளோஸா ஹெட்ஜ் பண்ணனா. முதல்ல ஹெட்ஜ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப அவுட் ஆஃப் த மணில ஹெட்ஜ் பண்ணினா ரிவர்ஸ் பண்ணும்போது பொசிஷன்ஸ் நம்மள அப்படியே ஷிஃப்ட் பண்ணும். இது ஃபுல்லா கட் பண்ணி ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல உள்ள செல்லிங் பொசிஷன்ல எடுத்துட்டு இருக்கணும். அப்போ ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் பண்ணா நம்மள லெவல்ல வந்து ரியாக்ட் பண்றாமே, இந்த லெவல்ல ரிவர்ஸ் பண்ணலாமே. இப்போ ரிவர்ஸ் இந்த சி செல் பண்ணிட்டு இருந்தான்னா ரிவர்ஸ் பண்ணான்னா எனக்கு அப்புறம் விட்டுட்டு பி செல் பண்ணிட்டு இருக்கணும். ஆனா அந்த லெவல்ல ரிவர்ஸ் அந்த லெவல்ல நிக்காது மார்க்கெட், ஒன்னுல மேல போயிடும், இல்ல லெவல் வந்து ரியாக்ட் பண்ணல. So it is sure that from that level there is going to be a movement. It will not stay there. அப்போ the ரிவர்ஸ் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஆயிருந்ததுன்னா, so what I do is rather than doing a hedge position with out of the money options, what I do is from that level you get into a straddle. Okay. Now when you know that your stop loss has hit,
you cut that position அந்த straddle அந்த leg cut பண்ணிட்டு out of the moneyல hedge பண்ணிட்டு அந்த directionல you can sit comfortably so that you don't have to have more trades. I mean more transactions will not be ஃபுல்லா பொசிஷன் ரிவர்ஸ் பண்ண வேண்டாம், ஒரு லெக் கட் பண்ணி கொஞ்சம் ஹெட்ஜுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சிருந்தானா போயிடும். ஐ டோன்ட் டேக் அ லாட் of extra position size because of the hedging, so it is fine. Mostly I don't trade with my lot size is hardly 150 quantity, max I will go is 300 quantity. Okay. So you're going with a small quantity on a consistent basis. Very small quantity, very small capital only I am trading. So that is why I'm telling psychology will not be affected, and I have not made the huge losses like people have told, because I'm very just starting. Your requirement is too small, right? I like to trade also, so that is why I love this craft. So I think it is like if you like something and you start doing it, money second it will usually come. Yeah. Usually it will come, and I'll wait for it to come, let it come. Yeah, I like the word which you used, craft. Yeah, I think it's a craft. It's an art, right? So it's a form of art. So you have to think like you're an artist and you have to play accordingly. Yeah, it is like and it is you feel good to earn money by doing something which you like. That is another thing which is very important, and I totally buy into that concept. If you love something and if you are able to make money doing it, there is nothing like that. I'm not telling that I'm making money doing it. It'll happen in the next whatever time frame, touch wood, God grace. And so that's something which I'm looking forward to. Going forward in the next couple of years, I should be able to infuse a little more capital, and see, scaling will happen if you're confident and you can see result. Scaling will happen is what I feel. Yeah. Because that I have been able to do a few of those things in the company which I work for also, right? I'm into softwares, so scaling of a team and all those things, revenues is something which I've done in my career. So it's going to be much simpler here. I'm the only person I'm answerable to, so it's easier here. Yeah. Okay. So what I can understand is, so with a small capital, you can still do an option selling. So oh yeah, absolutely. With peace of mind. பெரிய returns வந்து, if you are not too greedy, if you don't want to make a 10x 100x on monthly basis, you can do it very calmly, and you can keep your mindset in a peace. Yeah, absolutely. Correct. See, my expectation itself is a max of 5% a month maximum. And you will get between 3 and 5% easily by option selling. Yeah. So with this trade, you can double your money in 18 months. If my math is correct. Yeah. So you see, it is half. You will get mostly you'll make 50% extra in a year. Yeah. 50% on the capital you will make on a year. Number of trades also is less for me. Transaction cost is not that much. Every day is like very very small amount only. And if your expectation is that much, you can easily do that. But if you come with the mentality that I have 50,000 rupees and I want to trade with option buying, I'll put everything, then the pressure is going to be there through that. That makes a lot of difference psychologically, right? When that pressure itself is there to make another 10k with that 50k on a daily basis, it'll happen couple of days, but more likely you will lose it. See, there are people who makes that much amount of money. There are people. I follow a lot of people in YouTube also. On a daily basis, they make 20-30% on their capital, because that they're so talented, right? That becomes after years of experience on the system. Yeah. The pinpoint precision, right? So it has to.
So that has to be a linear growth. You cannot expect you to do that the very first day you Mm. jump into the market and do that on a consistent basis. It is almost impossible. So Yeah. I feel that you'll reach there. Slowly you'll reach there. It is not impossible or anything. You can do it, but give it a little time and you know give yourself some time is what I feel. Don't be too hard on yourself. Perfect. So, since it's been 10 months, right? You attended December 2024, so almost 10 months. So, இந்த சிஸ்டத்தோட ஒரு grip உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு எவ்வளவு நாள் ஆச்சு? So, how many weeks or how many months it took? Um, System is very easy. ரொம்ப ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு வெரி வெரி ஈஸி. Yeah. அப்புறம் நான் சொன்ன மாதிரி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் சைக்காலஜிக்கலி யூ ஹாவ் டு trust and implement it, right? Now once you trust and implement, then it'll become a muscle memory. Once it becomes a muscle memory, then it is fine. Then you don't think twice, you execute and you go. Mm. And you know that there is there is a chance that your stop loss will hit. Yeah, it will hit. So there are chances. So to become comfortable, and see, it took me, I honestly, after doing the this one course, I did not immediately jump into trade. Next or 1-2 months, I still follow your telegram and all. I still follow it, and so for the next few months, 3 months, I guess, 2 to 3 months, I kept following and I kept looking at the reactions, and I journal it also. Even if I don't trade, also I just write things down. What happened, like then after 4 months only, I started to 3 to 4 months only. I started taking trade. That is, I would say that April, March, April. Okay, okay. ரைட். அப்புறம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு 1 மந்த்துக்கு அப்புறம் ஐ எம் லைக் it has become like a habit. You Okay. look at it, alert will come, then Mm. you know next 15-20 minutes you'll have to keep a window to see the reactions there, and then you take the trade. You put alerts on your stop loss side of things. எனக்கு தேவை because I have 2 positions running. I have to cut one. Yeah. I cannot put a direct stop loss on the options because spot chartல வந்த மாதிரி எல்லா ஆப்ஷன்ஸ் கொஞ்சம் கூட அக்ரெசிவா பிஹேவ் பண்ணுது. Mm. So I'll have to look at the spot chart and then cut the position. So I'll do that. So to answer your question, yeah. So it took me like 4-5 months, and then after that a month. Now I'm comfortable following it. So That shows that it is that easy to actually follow. shows It yeah, is that easy to actually follow. shows you how conservative and how consistent you are. I appreciate it. I think I'm a little slow and relaxed by nature, Oh, right? So then join the club. so I don't want to jump into quick trades, and little slow is fine for me. Okay, okay, okay. So finally, one last thing from your end. So, ஒரு புது trader or new trader, whether it is following LTS or whether he is following a different system. So, what is your one best advice you want to give? You have decided to follow the system because you have seen something in it, Mm. right? That is why. See, you have decided to take the training with Mr. Suresh or X, Y, or Yeah. Z, whoever it is, because you have seen something in a system. And now you have seen something in a system. It is, you have to give it a little time and abide by it. You should give it time. Without that, expecting next day result is, it's not going to happen. So you keep doing a strategy jumping, and then you are bound to fail. So give it time, give it a little time, and you have learned something, apply it, right? He has done something, has done some research, and he has seen the result for over a period of time. It is working. So just trust it and execute it. It is difficult, I know, to execute it, trusting blindly and executing it, but
that has to be done. That is kind of like the leap of faith, faith that you have to do. You have to trust and jump by executing that for at least I will execute 20 trades based on this, irrespective of the result, blindly. Do that 20 and note it down and look at the result there. Perfect. And just do that. 20 blind. If I'm after that, if I'm in loss, then probably I'll rethink about it or something. 20, make sure following the course Minimum and only, following yeah. the So rules. the maximum Rules will you be good. execute. Yeah. Yeah. And journal it. 20, you journal it. That was the best piece of advice. Thank you so much for that, Rajat. So, I think we come to end of the session. நீங்க ரொம்ப நிறைய explain பண்ணிட்டீங்க from your end. So how it started, how you slowly applied LTS to this உங்களோட trading journey ல. So this was very a good journey, and இது இன்னும் வந்து தொடர்ந்து போகணும்னு நானும் விருப்பப்படுறேன். And No, you it is absolutely, you yeah, it increase is, your position it's so, sizing and you keep moving slowly. yeah, sure. And thanks a lot for the training. The system is simple, and it is always nice to keep it simple and then take reap results out of it. If it is, it will give result. I am 100% sure that it will give result, right? Because I have experienced it. So just do it and trust and keep doing it. Success will come. Will come. That is there. You have Mr. Suresh sitting in front of you. Thank you, Ranjit. Thanks for Thanks. taking time and be with me. So I appreciate that. Thank you. Thanks, Suresh. You have a nice day, rest of the day, and bye. See ya. Thank you.